Jaya Girivara Hari. His divine grace is gone down to Shrila, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Amacharya Srila Haridas Thakur ki, Hamsaka Ho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Srila Advaita Gadadhara, Srivasadi Bho Bhaktivinoda ki, Sri Sri Radha Krishna, Gopinath Shyamkunda Radha Kunda Giri Govardhana, Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dhama ki, Navadvip Maya Pradama ki, Ganga Jamuna Maya ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, ISKCON Devi Founder Chai Shri Prabhupada ki, Shri Panchatattva ki, Jai Gautama. Glory to the Son of Devotees, glory to the Son of Devotees, glory to the Son of Devotees, glory to Guru Gauranga.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Omagyantimirandasya ginam gina shlakaya chaksulimilitam jena tasmai si gurave namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Shlapitam Jena Bhutale Shvayam Rupa Kathamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So on this very beautiful end of summer, late morning, we'd like to welcome all of you to this seminar. Итак, сегодня в этот прекрасный теплый день в конце лета, в самом конце утра мы хотим пригласить всех вас поучаствовать в замечательном семинаре. I was discussing with Goswami Maharaj yesterday when we first met how fortunate we are to have nice weather this year. Мы говорили с Госвами Махараджем вчера, когда мы встретились, насколько нам повезло, что сейчас хорошая погода. Those of you who were with us last year, you may remember that it was quite wet and quite rainy, making it a little uncomfortable. Может быть, те, кто участвовали в фестивале в прошлом году, помнят, что у нас было много дождливых дней, что приносило определенные неудобства. But I believe that the devatas, the demigods, being pleased with all of your service throughout this past year, have made nice arrangements so you can enjoy this Maha Mahotsav. Но похоже, что полубоги, удовлетворенные вашим замечательным служением на протяжении года, послали нам прекрасную погоду, чтобы все могли наслаждаться Маха-Маха-Махотсавом. In Sanskrit, festival is called Mahotsava. На санскрите фестиваль называется Махотсава. And Maha means more than prasadam. It means very great, actually great. А Маха это не только прасадан. Маха значит великий. Like Mahabharat. Махабхарата, например. Bharat means Bharat, or the land of India, and Maha means the greater history of that country called Bharat or India. Бхарата это древнее название Индии. Маха указывает на великую. Это история, великая история древней Индии. So this is more than just any festival. И это больше, чем просто фестиваль. Of course, no festival in Krishna consciousness is anything ordinary because it's all meant to glorify the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Конечно, в движении сознания Кришны нет обычных фестивалей, потому что они все предназначаются для прославления Верховного Господа Шри Кришны. But amongst all these extraordinary events in our International Society for Krishna Consciousness, these many festivals, this is Maha Mahotsava. It's a big festival. Но среди всех фестивалей, которые проходят на протяжении года в Международном обществе сознания Кришны, этот по праву может называться Маха-Махотсава, величайшим из всех фестивалей. And if the individual participants take proper advantage of the festival, which means to dedicate as much time for Shravanam and Kirtanam, hearing and chanting, the result will be Vishnu Smaranam, remembrance of Krishna. И если все участники должным образом воспользуются преимуществами этого фестиваля, что значит сосредоточиться на Шраванам и Киртанам, слушании и воспевании, в результате мы сможем достичь смаранам, памятования о Кришне. And that will help us to reach the goal of Krishna consciousness, which is to always remember Krishna and never forget him.
Таким образом мы сможем достичь цели сознания Кришны, всегда помнить о нем и никогда не забывать его. We often quote Srila Bhaktivinoda Thakur when he mentions auspicious days on our Vaishnava calendar. Мы часто упоминаем Бхактивинода Такура, который говорит о благоприятных днях в календаре Вайшнава. He says holy days like Ekadasi and Janmashtami are the mothers of devotion for devotees who properly respect them. Он говорит, что такие священные дни, как Экадаши и Джанмаштами, являются матерями преданности для тех, кто правильно им следует. It's a very interesting term, mothers of devotion. Очень интересный термин «матери преданности». Because what does mother mean? Что значит мать? Mother means many things, but essentially mother means one who nourishes you in your youth, in your infancy, so you can grow up and be a healthy individual. Кроме всего прочего, мать – это та, которая дает вам питание и поддержку в детстве, в юности, для того, чтобы выросли здоровыми и целостными личностями. Mother gives you her breast milk, and that's the best thing for babies. Например, мать кормит ребенка молоком собственной груди, что является лучшим питанием для новорожденных. Weeks or the first years, actually in India they often mother gives milk up until 5 years of age to the child. That's essentially our only food stuff. Например, в Индии традиционно детей кормят грудью до 5 лет для того, чтобы они выросли здоровыми и получили самую главную пищу, самое главное питание. Why? Почему? Because it contains all the nutrients we need to live a healthy life in the first stage. Потому что в грудном молоке содержатся самые главные питательные элементы, закладывающие основу для здоровья в будущем. So Srila Bhaktivinoda Thakur uses this, you could say almost an analogy, that holy days like Ekadasi or Janmashtami, or the many auspicious days we observe in Krishna consciousness, they're mothers of devotion. They nourish our Bhakti-Lat Bij, our tender creeper of devotion. Таким образом, Бхактивинод Такур говорит, что дни, подобные Экадаши и Джанмаштами, являются матерями преданности для тех, кто должным образом соблюдает их, потому что они дают духовное питание для нашего развития. In the infancy of our spiritual lives. Когда мы находимся в младенческом возрасте в духовной жизни. Actually, to a greater or lesser extent, we're all infants in the process of devotional service. До большей или меньшей степени все мы младенцы в процессе преданного служения. One can be considered more mature, like the teenage years in devotional service, or like Raganuga Bhakti. Если кто-то достигает подросткового возраста в преданном служении, то это уровень Рагануга Бхакти. So there may be a few individuals who are at the stage of Raganuga Bhakti, but for the most part, all of us are infants, and we're taking nourishment from the mother of devotion, these observing auspicious days in Krishna consciousness. Несколько личностей достигло этого уровня Рагануга Бхакти, но большинство преданных находятся в младенческом возрасте, и им нужно правильное питание в сознании Кришны. So someone may say, but during this event there's no particularly auspicious occasions taking place, but it's made auspicious by Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam, Archanam, Bandham, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. The 9 processes of devotional service can change any place in this material world into Vaikuntha. И кто-то может сказать, во время этого фестиваля мы не празднуем никаких особых дней, но тем не менее сам процесс преданного служения Шраванам, Киртаном, Смараном, Падасеваном может превратить любое место, в любое время в Вайкунтху. One time Bhaktivinoda Thakur, who was a busy man, he had a government job, he was busy 12 hours a day, he had 12 children, he had many responsibilities, but because he was a pure devotee, and the activities of pure devotion were going on in his house, one day he woke up and said, just look, my house has been transformed into Vaikuntha. В один прекрасный день Бхактивинод Такур, который был чиновником при британском правительстве, сказал, что в один прекрасный день я проснулся, и мой дом, увидел, как мой дом превратился в Вайкунтху. So this tent, which I can imagine is used for so many
undescribable event. It is now being used to house the Lord, Panchatattva, and his sincere servants. So this tent has become like Vaikuntha. И поэтому вот этот навес, вот этот тент, который в принципе предназначается для использования самыми неблагоприятными способами, поскольку он используется для того, чтобы дать прибежище Господу и его преданным, вмещает в себя атмосферу Вайкунтхи. And all of us will make tangible advancement over the next week if we take advantage of the activities that are going on in this tent and other halls and places throughout the 6 days that we're here. И все мы можем очень сильно продвинуться в духовной жизни, воспользовавшись возможностями, которые созданы для нас под этими тентами на протяжении последующих 6 дней. There's other activities that are going on as well, that's okay, but the main activity, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Конечно, мы можем заниматься другими видами деятельности, но самое главное для нас это Шраванам, Киртаном и Вишну Смаранам. Our socializing with our friends, oh Prabhu, I haven't seen you in 3 days, how are you doing? You give them a big hug and our buying of all the things in the shop, that's okay. Конечно, мы не против того, чтобы встречаться с друзьями, знакомыми, говорить: о, я тебя давно не видел, целых 3 дня, обнять, кого-то пройтись по магазинам, что-то купить, это тоже нормально. But this is more important, to be sitting and hearing Krishna Katha and chanting the Lord's holy names. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Но более важно для нас собираться вместе и воспевать Святое Имя и слушать о Господе. And that's especially true because this is Vamana Dwadasi today. It is a holy day. So you're going to make quantum leap in your spiritual. When you get home, your friends won't recognize you. И особенно в такой день, как сегодня, вы совершаете максимальный прогресс, потому что сегодня святой день, сегодня день явления Господа Вамана-Двадаши, поэтому после этого фестиваля вас, наверное, друзья даже не узнают, настолько вы продвинетесь в сознании Кришны. Prabhupada said that before coming to Krishna consciousness, my disciples looked disheveled and they didn't dress properly, they looked bewildered, they were intoxicated. He said, but since they've come to Krishna consciousness and they put on dhoti and sari and are chanting Hare Krishna, he said, now they look like they're residents of the spiritual world. И Шрила Прабхупада также говорил, что до прихода в сознание Кришны мои ученики выглядели такими растрепанными, неопрятными, несчастными, но сейчас они очень красиво одеты в дхоти и сари, с тилоками, улыбающиеся и счастливые, выглядят как жители духовного мира. Actually, the whole of ISKCON is observing this festival. На самом деле этот фестиваль празднуется всем ИСККОН. It's a fact. By dint of science and technology, we'll speak well now of science and technology. We have our live view, we have our cameras which are, through the internet, there's so many people watching these events. Благодаря науке и технологии, которые тоже можно применить позитивным образом, столько много людей по всему миру могут наблюдать за тем, что происходит на этом фестивале в режиме реального времени. And we have our English Facebook and our Russian, what's it called? Your Facebook in Russian? Контакт. We have Facebook and Contact. So many people are. И особенно благодаря возможностям Facebook и ВКонтакте за этим фестивалем могут наблюдать еще больше людей. You may have seen me running around taking snaps yesterday. What is this Maharaj with a camera running around everywhere? It's supposed to be a Maharaj, sit and speak the absolute truth. Некоторые из вас видели, как я бегал с фотоаппаратом, делал фотографии, может быть, кто-то удивится, скажет: Махарадж не должен фотографировать всех, он должен сидеть и вещать абсолютную истину. I was walking by some devotees. I heard one say, he has 3 cameras.
Я прошел мимо одного преданного и слышал удивленные реплики. У него целых 3 фотоаппарата. But it's a service to the Vaishnavas. I put the photos up. I got up at 2:30 this morning and put the photos up. And within just an hour and a half, there were over 350 hits or likes on the album, which is it usually takes a few days for that. Но это использование технологий в служении Господу, потому что я загружал фотографии со вчерашнего дня фестиваля, начиная с 2:30 утра, и когда я это сделал, я увидел, что несколько сотен людей просмотрело эти фотографии на протяжении очень короткого времени. Обычно на это уходит несколько дней. Go on to Dandavats today and 1,000 people will see it. So my point is the whole world is watching you enjoy Krishna consciousness. И этот альбом сегодня также будет опубликован на сайте dandavat.com, на котором его увидит еще много тысяч людей. То есть смысл в том, что то, что происходит на этом фестивале сейчас, очень хорошо освещается по всему миру. То есть много людей вас видит. You see me pointing my camera in your direction, be sure to smile, because based on that photo you can become famous or infamous. Поэтому если я на вас навожу фотообъектив, лучше улыбнитесь, потому что вы можете стать или прославленными, или бесславными благодаря этой фотографии. Hare Krishna. The seminar that we're conducting over the next few days is entitled The 100 Questions Asked of Maharaj Yudhishthira. И семинар, который мы начнем сегодня, это 100 вопросов, которые были заданы Махараджу Юдхиштире. Within those 100 questions, of course, is the most famous question and the most famous response, perhaps of all the 100, wherein Dharmaraj, Yamaraj asked Maharaj Yudhishthira, what is the most amazing thing in this world? И среди этих вопросов наиболее известный всем нам это вопрос, который задал Ямарадж или Дharmaрадж Махараджа Юдхиштире, что является самым удивительным в мире. Now Maharaj Yudhishthira could have replied so many things because there's 7 natural wonders in the world. Конечно, Махарадж Юдхиштир мог разные ответы дать, потому что мы знаем, что есть 7 чудес света. Actually, there's 7 wonders of the recent world, there's 7 wonders of the ancient world as well. But either way, any of those 14, the pyramids of Egypt, the hanging gardens of Babylon, I don't remember. There's so many what materialistic people may consider amazing things in this world. И говорят, что в древности было 7 чудес, в наше время существует 7 других чудес. Некоторые из них, из этих 14, это висящие сады Вавилона, пирамиды Египта и так далее. Я уж не буду перечислять все, но это то, что люди считают удивительным. But Maharaj Yudhishthira, who was Rajrishi, he was actually meant to be the emperor of the whole world, but he was a rishi, he was a saintly person sitting on the throne. He answered that question in a very interesting way. Но Махарадж Юдхиштира, являясь Раджа Риши, святым царем, императором всего мира, ответил на этот вопрос очень интересным способом. He answered from the transcendental point of view. Он ответил с трансцендентной точки зрения. And he said, the most amazing thing in this world is that every moment, so many millions and millions of living entities are going to the kingdom of death. I'm observing this, but I'm thinking I'm going to stay here forever. Он сказал, самое удивительное, это то, что каждое мгновение миллионы живых существ оставляют тела и отправляются в царство смерти, но при этом я думаю, что со мной этого не случится. How do we summarize that a materialistic person thinks he's going to stay here forever? Because he's not making any plans for what happens after death. Как же мы можем понять, что материалисты планируют жить здесь вечно, потому что они не планируют на то, что будет происходить после смерти? So out of the 100 questions, this is the one that is perhaps most often quoted, at least by our Srila Prabhupada.
И из всех 100 вопросов, вот этот вопрос и ответ на него наиболее часто цитировал, по крайней мере, наш основатель Ачарья Шрила Прабхупада. But there's 99 other questions and 99 other answers that are very helpful for those who are on the path of devotional service to Shri Krishna. Но существует также 99 других вопросов и ответов, которые очень важны для практикующих сознания Кришны. And we'll be analyzing and dissecting and seeing from different angles of vision at least some of these 99 questions. I don't know how far we'll get in 6 days. It could probably be a Bhagavat Shapta. Bhagavat Shapta means 7 days you go through the whole Bhagavatam. I don't know if we can cover 99 questions in 7 days, but we'll make a good attempt at it. Конечно же, мы навряд ли сможем покрыть за 6 оставшихся дней все 100 вопросов. Для этого нужна Бхагавата Саптаха, надо 7 суток без перерыва говорить на эту тему, но, по крайней мере, мы постараемся сделать все, что возможно. But to begin with, I would like to set the scene, so to speak, by recounting the pastime that caused these 100 questions to be asked by Yamaraj and to be replied to by Maharaj Yudhishthira. Но вначале, для того, чтобы понять, как это произошло, мы расскажем о лиле, которая предшествовала вопросам и ответам на них. It helps to understand the meaning of these questions and answers if we understand the context in which they were asked and answered. Вначале, для того, чтобы понять контекст вопросов и ответов, очень важно знать о ситуации, в которых велось это обсуждение, в которой велось это обсуждение. Didn't Srila Prabhupada entitle the first chapter of Bhagavad Gita "Setting the Scene"? Шрила Прабхупада назвал первую главу Бхагавад-гиты начало, то есть подготовка сцены, буквально. So many chapters of 700 verses. So Prabhupada begins by giving a little background, a little history, at least in the first few verses of Bhagavad Gita, so we can appreciate the context in which the knowledge was spoken. Перед тем, как рассказывать Бхагавад-гиту, Прабхупада объяснил, что происходило в это время, то есть при каких событиях была рассказана Бхагавад-гита. So today at least we'll discuss a little bit how this whole thing evolved. How did, why was Yudhishthira replying to the questions of Yamaraj? Like, how did it all start? И сегодня мы будем говорить именно об этом, как все началось, в каких обстоятельствах Махараджа Юдхиштире задавали эти вопросы. And where are we getting our knowledge from? И откуда мы получаем наше знание? Where is this pastime mentioned or spoken about? Где была упомянута или рассказана эта лила? Because Prabhupada mentioned several times in his works that if you are speaking in learned circles, then you must be able to give reference to the statement that you are making somewhere in Veda. Oh, it's quoted in Bhagavad Gita, it's said in Srimad Bhagavatam, Kaviraj Goswami says in CC, that makes what you're saying authoritative. Прабхупада говорит, что если мы обсуждаем Священное Писание, мы должны быть способны давать ссылки на то, где это говорилось, в Чайтанья Чаритамрите, в Бхагаватам, Бхагавад-гите и так далее. So where is this pastime recounted? In the Mahabharata. Откуда исходит эта игра? Она описана в Махабхарате. From the Mahabharata we learned that the noble Pandavas, who were 5 in number, were exiled to the forest for 12 years. Из Махабхараты мы знаем, что 5 братьев Пандавов были изгнаны в лес на 12 лет. They were deprived of their right to have the kingdom by the Asuras, the Kauravas, and they were exiled to the forest so they wouldn't cause any problems, any politics, for 12 years. Кауравы, являвшиеся асурами, изгнали пандавов в лес на 12 лет для того, чтобы лишить их права
наследие царства и чтобы они не создавали никаких проблем. And after 12 years they could return. Of course they'd have no kingdom, but whatever the case, after 12 years of living in the forest, they could come back. И через 12 лет скитания по лесам они имели право вернуться назад. But there was a condition attached to this exile that during the 12th year, they had to remain incognito, meaning that they had to actually remain hidden. And if they were discovered as the Pandavas during any time during that 12th year, then they'd have to repeat another 12 years. In other words, 24 years. Но это условие было отягощено еще тем, что они должны были последний год прожить неузнанными. Если их кто-то узнавал, тогда срок их ссылки удваивался, они должны были еще 12 лет жить в лесах. These pastimes are very instructive because sometimes we think, oh, we have so many problems, there's so many difficulties, there's so many obstacles on our path of devotional service. Look at the Pandavas. They're devotees of Krishna. Krishna is their intimate friend, but they were exiled for 12 years into the forest. It makes our problems seem like kindergarten. Конечно, иногда мы можем думать, что у нас какие-то проблемы в сознании Кришны, то нам не нравится, это не получается, но по сравнению с пандавами, которых выгнали жить в лес на 12 лет, наши проблемы кажутся совершенно детскими. But how they tolerated those difficulties, number one, and number two, how they remained Krishna conscious during those obstacles is very instructive to all of us. И как они могли пережить все эти испытания и сохранить свое сознание Кришны, в этом очень важный урок для всех нас. So 11 years passed, and then on the first day of the 12th year, they just disappeared. Nobody knew where they went. И когда прошли 11 лет на первый день 12-го года, они пропали из виду, никто не знал, куда они отправились. But the Mahabharata describes they went to one forest called Dvaitavan. В Махабхарате описывается, что они отправились в один лес, Двайтаван. And they weren't appearing as Kshatriyas, they played different roles and had different dress to remain incognito. И они не выглядели как кшатрии, они были переодеты для того, чтобы их не узнали. But the sadhus, who can generally understand, where one's position is in life, the sadhus weren't fooled. They saw beyond that dress. They could see to the heart. They could see to the soul of these great personalities. They couldn't hide their transcendental characteristics. So one Brahmana came one day, and he complained to Maharaj Yudhishthira. Но саду, святые личности, живущие в лесу, тем не менее могли видеть, кто они такие, потому что они видели, они смотрели не на одежду, они могли проникать своим взором в самое сердце, в самую душу. И один браман пришел в один прекрасный день, чтобы пожаловаться Махараджу Юдхиштире. Just like sometimes devotees dress in Western clothes in order to preach Krishna consciousness, but many times people say, "You can't fool me. I know you're a Hare Krishna." Например, иногда преданные переодеваются в обычную одежду, чтобы проповедовать сознание Кришны. Но некоторые люди узнают и говорят: "Меня не обманешь, я вижу, что ты Кришнаит." Generally, the devotees' smiles that give them away, because people just don't smile naturally in material life. A devotee has general shantushti, general satisfaction by the practice of Krishna consciousness. So when a devotee smiles, it's so much different than when materialistic people appear to be happy. Почему люди узнают преданных? Потому что преданные улыбаются естественным образом, поскольку они счастливы, в отличие от материалистов, и их улыбки отличаются от искусственных улыбок обычных людей, и поэтому признаку их легко узнать. Just like recently, I was obliged by circumstances to dress in Western clothes, and I was coming into Poland. I flew into Warsaw, and I was going through immigration. You give your passport. Как, например, недавно под влиянием обстоятельств я вынужден был залететь в Польшу в обычной западной одежде,
и там я проходил пограничный контроль. So, because of the circumstances, I didn't want to be recognized by the immigration as a Hare Krishna devotee, so I buttoned my top collar so you couldn't see my neck beads. Я не хотел, чтобы пограничники знали, что я преданный Кришне, и поэтому я спрятал свои кантималы под воротничок. I had a nice dress, shirt on, and I had a jacket. I put my hat down like that so they wouldn't see I was Hare Krishna. Я одел кепку, чтобы мою шику не было видно, и в куртке надеялся, что меня не узнают, что я преданный. So there was a female immigration officer behind the glass, and she took my passport. She looked at me. She said, "Oh, Guru, oh Guru, Festival of India, Hare Krishna." И женщина на пограничной службе взяла мой паспорт и сказала: ага, это гуру прилетел в фестивале Индии, Харе Кришна, добро пожаловать. So I was kind of speechless. I didn't know what to say. I said, Hare Krishna. She said, Hare Krishna, Guru. And then she stamped my passport. I said, you've been to one of our festivals? She said, 4. 4 of your festivals in the last few years. И я очень удивился, я ответил ей Харе Кришна, и после того, как она поставила штамп в моем паспорте, я спросил, откуда вы меня знаете, вы что, были на наших фестивалях? Она сказала, на 4 фестивалях я была на протяжении нескольких лет. Last year we were having Harinam down the beach, one of the beaches in the Baltic Sea coast. И в прошлом году, когда мы проходили с харинамами по побережью Балтийского моря, and it was a kind of a prestigious place. It was called Minzadroya. It's where the rich and the wealthy and the famous go. И это было очень престижное место Минзроя, где отдыхают богатые и высокопоставленные люди. You have to have good money to go to that place. А для того, чтобы там отдыхать, надо быть достаточно богатым человеком. So we're going down the beach and there's one family, and you could tell that this man with his family had a Rolex watch on and an expensive swimsuit, and the paraphernalia, you could determine this is a well-to-do, influential family. И когда мы проходили по пляжу, мы увидели одну семью, и потому как мужчина носил золотые украшения, какие золотые украшения, и часы Rolex, и по другим признакам было понятно, что это люди не бедные. So having kirtan pass his family, and the man, he says to a friend who's near him, he said, "Oh, that's the guru. I follow him on Facebook." И когда мы проходили, этот мужчина сказал своему другу, вот там идет гуру, я отслеживаю, чем он занимается по Фейсбуку. I was thinking, how does this man know me? How does he know he's a friend on Facebook? I mean, I didn't know that, but it's a small world. Я очень удивился, потому что этот мужчина меня знает, но, похоже, он со мной подружился через Facebook. То есть мир, в котором мы живем, достаточно маленький. Difficult to hide the fact you're a devotee. И очень трудно скрыть факт, что мы преданные. Titikshava kunika shuridam shavadehinam achatasavatas achatasatavasanta sadava sadabhushanaha, because a devotee naturally becomes decorated with transcendental qualities by the grace of the Lord. Преданный естественным образом украшен прекрасными качествами, такими как терпение и смирение по милости Господа. One time Prabhupada was walking across the street in London, and a London policeman grabbed Prabhupada's servant and said, "Look, your teacher is glowing like the sun." Однажды Прабхупада шел на утренней прогулке по Лондону, и полицейский подбежал к ученику Прабхупады и сказал: "Смотри, твой учитель сияет подобно солнцу." Srila Prabhupada ki. So anyway, the Pandavas were living incognito in the Dvaitavan, the forest, and the Brahmanas could recognize their transcendental qualities. So one Brahmana came up to Maharaj Yudhishthira. Итак, пандавы жили неузнанными в этом лесу, и в один прекрасный день к Махараджи Юдхиштире пришел Брахман. He said, "My dear king," although Yudhishthira was
in exile still, my dear king, I have a problem. И он сказал: дорогой царь, хотя Махараджа Юдхиштира был в изгнании, He said, у меня проблема. every day, by my dharma, my duty as a brahmana, I'm performing Agnihotra, I'm performing sacrifice for the benefit of society. Каждый день, будучи браманом, я совершаю агнихотру для блага всего общества. To perform this sacrifice, I require a very special type of wood called arani wood. И для того, чтобы совершать это жертвоприношение, мне требуется особое дерево под названием арани. This arani is considered very sacred, like we have our tulsi wood, like that, or the banyan tree, the wood of the banyan, or the pipal tree. They're considered auspicious. Дерево арани наряду с туласи, баньяном, пипалом также считается священным и благотворным. But this arani wood is especially valuable because it can be ignited by mantra. И дерево арани считается также особым, потому что его можно возжечь при помощи мантры. We often hear how the brahmanas would do their yagyas, svaha, svaha, but they would ignite the fire not with matches or, rubbing some, but by mantra, the fire would start. So this arani wood was activated by mantra. Это дерево арани можно было зажечь при помощи мантры, а не при помощи спичек или нагревания и так далее. So the brahmana continued to say, the other day some mysterious deer entered into my ashram and he picked up that arani wood with his antlers and raced off. И браман пожаловался, что когда я собирался проводить ягью, подбежал какой-то дикий олень, схватил мои дощечки, подцепил их на рога и был таков. Now I can't perform my prescribed duty of performing yajna. И теперь я не могу даже совершать свои обязанности, проводить яги. So this is actually a very serious thing when the brahmanas cannot perform yajna. И это было очень серьезным событием, когда браманы не могли совершать яги. We may not understand, we have our agnihotras, we have our little yajnas, we have one or we don't have one, but actually according to Vedic culture, the yajnas are essential for the material and the spiritual prosperity of society. They just can't not go on, otherwise there would be problems. Мы не считаем яги чем-то особенным, иногда мы их проводим, иногда нет, и не сильно волнуемся, если их нет, но в ведической культуре яги считались очень важными для материального и духовного развития всего общества. That could very well explain why there are so many problems in modern day society, because there's no performance of yajna. И это объясняет, почему в современном обществе столько много проблем, потому что не проводятся яги. The importance of yajna is underlined by Krishna himself in Bhagavad Gita. Важность яги подчеркивается самим Кришной в Бхагавад-гите. He says, in the beginning, I sent forth generations of men and demigods. Он говорит, что в самом начале я послал вперед поколение людей и полубогов. And bless them that by the performance of yajna, all desirable things will be bestowed upon you. И благословил их, что совершая эту ягью, они получат все желаемое. All desirable things will be bestowed upon you. Он сказал, что все желаемое вы получите через ягью. What does it mean? What is desirable? Well, although we're not this body, we still have to maintain this body because it's a valuable vehicle by which we can achieve self-realization. We can understand who we are, we can understand who is God, and we can understand our eternal relationship with God by dint of the human form of life. О чем идет речь? Хотя мы не тело, но Господь дал нам тело, при помощи которого мы можем понять, кто мы, кто такой Господь и каковы наши отношения. So we need material things to maintain this body, and those things are provided by Krishna. Nitya Nityanam, Chaitanas Chaitananam, Eko, forgetting my verses. Yovadidati Kamam. That out of all the eternal beings, there is one, Eka, who's fulfilling the desires of all. That's Krishna. Нам нужны материальные вещи для поддержания тела и для служения Кришне, и Кришна является тем, кто обеспечивает нас всем необходимым.
Therefore, there's the saying, Yagya vai Vishnu. Yagya is ultimately meant not necessarily to please the demigods, although that to be understood in a certain context, but ultimately to please Krishna. Yagya is a way of saying, Spasibo Bol Shri Krishna. Поэтому яги вай Вишну, яги предназначены не только и даже не столько для удовлетворения полубогов, а в конечном итоге, чтобы был удовлетворен Верховный Господь Вишну. Это один из способов сказать Кришне большое спасибо. It's so easy just to take, become familiar with the fact that we have air to breathe, land to walk on, water to drink, air to, these things are all being supplied by the mercy of Krishna, and they're gifts of the Lord through the medium of material nature. If you receive a gift and you don't say thank you, you could hardly expect to receive anything further. Конечно, мы привыкли и считаем, что это само собой разумеется, что у нас есть чистая вода, свежий воздух, земля, свет и тепло от солнца, но тем не менее мы должны понять, что это дает нам Кришна, и это бесплатно совершенно. Если мы не будем благодарить Его за то, что Он нам дал, можем ли мы ожидать, что Он будет продолжать давать нам благо? So essentially, yoga is just a way of acknowledging the mercy of the Supreme Lord and expressing our gratefulness. И яги – это метод выражения нашей благодарности Верховному Господу. Well, to speak of the fact that if we perform yoga in that consciousness, Krishna consciousness, then the Lord will also bestow His spiritual mercy upon us. И если мы проводим яги в сознании Кришны, мы можем также рассчитывать на духовное благословение от Господа. So yoga is essential. Поэтому яги важны. So does this mean that after this lecture, when you go back home, you start performing, Agnihotras every morning to acknowledge the mercy of Krishna and balance society? Значит ли это, что после сегодняшней лекции, с завтрашнего утра, все должны совершать Агнихотра яги для удовлетворения Кришны и для того, чтобы облагодетельствовать все человеческое общество? Not necessarily, not that type of yagya, because as we've heard many times, the yagya for Kali Yuga has been made very simple for obvious reasons. Krishna Varnam Tusha Krishnam Shangopang Vishaparshadam Yagnai Sankirtan Prayar Vishantihi Shumeda Shaha. The yagya for this age, as introduced by Lord Chaitanya, is just every morning to take your drop of beads and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Spasibo Bol Shri Krishna. To have kirtan with your friends and to go out and disseminate this knowledge to society by public chanting of the holy names. That's the remedy for all problems in Kali Yuga. We call that in English panacea. Panacea means all problems solved by chanting Hare Krishna. Нам совсем не обязательно совершать такого типа ведические яги, потому что Господь Чайтанья дал нам очень простой способ совершать самую главную ягу воспевания святого имени, поэтому если вы каждое утро внимательно воспеваете джапу на своих четках, поете киртан со своими друзьями, преданными и выходите, распространяете духовное знание, вы можете быть убеждены, что это является панацеей для всех проблем Кали-юги. So we have a serious problem here. The Brahmana, generally the responsibility for performing the yagyas by which everyone else benefited by, that was the responsibility of Brahmanas. He can't do his yagi anymore. The deer stole his Arani wood. We've got a problem here. Но, тем не менее, в то время это была очень серьезная проблема, что Браман не мог совершать свои яги для блага всего общества из-за того, что олень у него украл его дощечки. So Maharaj Yudhishthira, who understood that as the king, his first and foremost duty in life was to protect his citizens, И Махарадж Юдхиштира, будучи царем, заботился о совершении своей главной обязанности – защите граждан. he said, "This is serious. И он сказал, да, это серьезно. Krishna is not being worshipped properly
things are going to start going bad. Если Кришне должным образом не поклоняться, все будет ухудшаться. So he said to the Brahmana, we 5 Pandava brothers will go out and get back your Arani wood. И он сказал, мы все 5 братьев Пандавов отправимся на поиск твоих дощечек. Yudhishthir, Bhim, Arjun, Nakul, and Sahadev, with their bows and arrows hidden, they went out looking for this mystical deer. И все 5 братьев Юдхиштира, Бима, Арджуна, Накула и Сахадева отправились на поиски этого загадочного оленя. And after great difficulty, they finally found him. И с большими трудностями они в конце концов его нашли. But as they approached this mystical deer, he disappeared. Но когда они подходили к этому загадочному оленю, он исчез. And he would appear someplace else. Он появился в другом месте. So they'd run over there to catch him, and he'd disappear, and he'd appear over here. Они побежали туда, он там исчез, появился в другом месте. And they'd run over there to catch him, and he'd disappear, and he'd appear over there. И когда они туда побежали, он там тоже исчез, появился в другом And месте. Bhima said, "This is not some ordinary deer, my dear brother Yudhishthira. This is some trick of the Rakshasas." И Бима сказал, что это необычный олень, дорогие братья, это проделки Ракшаса. And as this was going on, they were going deeper and deeper into the forest. И когда это происходило, они заходили все глубже и глубже в лес. And by evening time, they were totally exhausted. И к вечеру они были полностью изнемождены. And Mahabharata says they were actually depressed. И в Махабхарате говорится, что они были даже подавлены. Because these Pandavas, they were not used to being defeated. They were always Pandavijaya. They were always used to being victorious by the mercy of the Supreme Personality of Godhead. And here they're being defeated by some little deer. И это происходило потому, что они привыкли одерживать победу, Пандава Виджая, а тут их какой-то глупый олень победил, и они были в депрессии. Like a couple of years ago, I gave the name to one disciple, Vijay Pandava. I said, Gurudev, what does that mean, Vijay Pandava? I said, Pandavas are always victorious, so you always be victorious in your activities of serving Krishna. Distribute lots of books. Несколько лет назад я дал одному ученику имя Виджая Пандав. Когда он спросил, что это значит, я сказал, что это имя Пандав, которое всегда успешно, всегда победоносны, поэтому ты также должен следовать по их стопам, сражаться для Кришны, распространять много книг. In fact, as would be seen later on during the battle of Kurukshetra, these Pandavas could conquer the whole world, but somehow they couldn't catch this little deer, so they got really upset. И из Махабхарата мы знаем, что пандавы в конечном итоге завоевали весь мир, а тут одного оленя не могли поймать, и поэтому они были слегка огорчены. So finally, the Mahabharata elaborates after an entire day of being unsuccessful, trying to catch this, they became overwhelmed with extreme fatigue and thirst. И о Махабхарате говорится, что гоняясь за этим оленем целый день, они были изнемождены и страдали от голода и жажды. And specifically because of this thirst, a very interesting and instructive pastime evolved. И особенно благодаря жажде произошла очень интересная и поучительная лила. It's a common theme we see sometimes in Vedic scriptures, the thirst, just like Maharaj Parikshit. He was hunting in the forest and he became thirsty, so he stopped to get some water, and the whole pastime evolved that he was cursed by Shringi, etc., to die within 7 days. И мы знаем, что это не единственная лила, в которой жажда преданных является началом очень интересных событий, как, например, Махарадж Парикшит под влиянием жажды оскорбил мудреца, в результате чего он был проклят на смерть, и в течение 7 дней он слушал Бхагаватам и так далее. So, exhausted and thirsty, they lay down under a huge banyan tree to take rest. И они были измождены, чувствовали жажду, они легли под большим баняновым деревом и заснули. So at one point Yudhishthira says to the youngest, actually there were 2 youngers, Nakula and Sahadev, he says to Nakula, you climb this tree and look and see if you can find some reservoir of water somewhere.
И Юдхиштира Махарадж сказал младшим братьям Накуле и Сахадеве: можете залезть на дерево и посмотреть, есть ли где-то поблизости какой-нибудь источник воды. So the young Nakula climbed the tree very easily. He got to the top and he looked in some distance. He saw one very beautiful, crystal clear, shimmering, attractive body of water, a lake. Накула очень быстро забрался на самую верхушку дерева, и оттуда он увидел очень прекрасное, чистое, красивое озеро. So he yelled down the tree to Yudhishthira. He said, "Yes, I see a big body of water there." Спустившись с дерева, он сказал Махараджу Юдхиштире: да, вот там прекрасный водоем. So Yudhishthira said, "You're the younger, the brother, so you have some energy left. You climb down, go to that lake, drink to your heart's content, and bring all of us, your elder brothers, back some water." И тогда Махараджа Юдхиштира сказал: ну, поскольку вы самые молодые и шустрые, давайте быстро сбегайте к этому озеру, попейте и нам водички принесите. Nakul ran as fast as he could, and as he approached that lake of cool, refreshing water, he had some receptacles. He thought, first let me drink, and then I'll get some water for my brothers. И когда Накула добежал до озера, он подумал, что я могу набрать для братьев воды, но вначале я сам попью. So suddenly he heard one voice from the sky. И неожиданно он услышал голос с неба. Another theme we see often in Vedic scriptures, this omen from the sky, like Kamsa, he heard the voice from the sky that the eighth son of your sister Devaki will be your death. Это также некий стандартный элемент сюжета ведического, что с неба звучит какой-то голос, как, например, Камса услышал небесный голос, предсказывающий его смерть от восьмого сына Деваки. Nakul was stooping down to get he heard this voice, this loud voice booming from the sky. И Накула, когда он хотел выпить воды, услышал этот громогласный голос с неба. And this voice said, "I am the proprietor of this lake." Который сказал: я хозяин на этом озере. And no one can drink its water unless they first answer my questions to my full satisfaction. И никто не может здесь пить воду, пока не ответит на вопросы до моего полного удовлетворения. So these Pandava brothers, they were powerful. They were not to be pushed around. Но эти братья Пандавы были могущественные и не привыкли, чтобы ими понукали. These were men. They were Kshatriyas. They gave orders. They didn't take orders from others except superior in their command. Это были кшатрии, поэтому они не привыкли к тому, чтобы выполнять чьи-то приказы, кроме старших. So Nakula said, "This is nonsense." Накула сказал: это ерунда. He said, "I'm a great Kshatriya. Why do I have to listen to your words?" Я великий кшатрий, почему я должен слушать твои слова? So he bent down, drank the water, and died. Он выпил воды из озера и помер. So Yudhishthira was waiting for Nakula to return. He didn't come. И Юдхиштира долго ждал Накулу, он так и не дождался. So he said to his twin brother Sahadev, they took birth from Madri, your brother Nakul may be in difficulty. Go to that lake of water, help him, and bring back the water for the rest of us. И Юдхиштира сказал брату-близнецу Накулы Сахадева, также рожденному от Мадри: скорее всего, твой брат попал в затруднительную ситуацию, отправляйся на это озеро и помоги ему, и принеси воду. So Sahadev, he took off and he came to the lake and he saw his twin brother Nakula dead on the ground. He began grieving, mourning the death of his twin brother. И когда Сахадев добрался до берега озера, он увидел бездыханное тело своего брата и начал скорбеть об этой утрате. But he was hardly able to remain conscious because of this thirst that he had, so he thought, at least let me quench my
thirst, so he began to reach for a handful of water, and he also heard the voice from the sky. И он практически терял сознание от жажды, он хотел выпить пригоршню воды и тут же услышал голос с неба. I am the proprietor of this lake. Я хозяин этого озера. You do not have my permission to drink this water unless you answer my questions to my full satisfaction. И я тебе не разрешу пить воду из этого озера, пока ты не ответишь на мои вопросы до полного удовлетворения. You will die like your brother. В противном случае ты умрешь, как и твой брат. So this is significant. If you hear some voice from the sky one day, take it seriously. То есть надо учитывать этот момент. Если вдруг к вам обратится голос с неба, не шутите. You're thinking, I am Kshatriya. I'm one of the two higher orders of society. There's Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Sudra. And the Kshatriyas and the Brahmanas, by dint of learning and character and their occupation, they're considered the higher orders. He didn't want to just take direction from some ambiguous voice in the sky. И Сахадева также подумал, я принадлежу к укладу кшатриев, это один из двух высших укладов в человеческом обществе, браманов, кшатриев, и поэтому я не буду выполнять распоряжение какого-то непонятного голоса с неба. We can understand the position of the Kshatriyas in principle by one verse from Bhagavad Gita. Даже один стих из Бхагавад-гиты достаточен для понимания положения кшатри. Wherein Krishna says this knowledge of Krishna consciousness, this divya gyan, was received through the Guru Parampara, through the disciplic succession, and the Kshatriyas, the kings, the warriors, upper class warriors, they understood it in this way, which means it came down to the Kshatriyas and they understood it, which means they're Aryan, civilized men. They understand this knowledge and they live this knowledge. So Kshatriyas, it's different. It's Kshatriyas and Brahmanas are special. Кришна говорит, что я передавал эту вечную науку по цепи ученической преемственности, и так ее познавали праведные цари. То есть мы можем понять, что цари играли очень важную роль в ведической культуре, не только как руководители общества, но также как и хранители духовного знания. They're not just like some beefed up tough guys, who can beat up others. Kshatriya means they protect from hurt. They protect the weaker elements of society, materially weaker, in a sense. The brahmanas, the ladies, the children, the cows, and the old people who may not be able to defend themselves against asuras. These Kshatriyas have the noble position of using their strength to protect dharma, not fight, irreligious wars for whatever reason. Кшатрии были не просто какой-то горой мускулов, которая могла забить любого, кого встречала на своем пути, но они прежде всего заботились о защите слабых в физическом отношении членов общества, браманов, детей, жен, женщин, стариков, коров, и таким образом они поддерживали ведическую культуру. At the same time, they were not always pure devotees, for the most part. The Pandavas were pure devotees. В то же самое время не все кшатрии были чистыми преданными, хотя пандавы такими являлись. So whereas brahmanas are governed by the mode of goodness, which is enlightening, Kshatriyas are sometimes affected by passion, which means ego. So Sahadev, the same thing. I'm not going to listen to this guy. I'm thirsty. And he drank the water and died. Но в то же самое время браманы, то есть кшатрии, в отличие от браманов, попадали под влияние гуна страсти, то есть ложного эго, и на эту же удочку попался Сахадева. Он сказал, что зачем я буду слушать какой-то там голос, я просто воды выпью и все будет в порядке. И он выпил и также умер. Sudras are influenced by the mode of ignorance. На шудру влияет гуна невежества. And Vaishnavas may be, Vaishyas may be ruled by the combined modes of ignorance and passion.
на вайши влияет смесь гун, невежества и страсти. Of course, this is the problem, that in Kali Yuga, Kalo Sudra Sambhava. Everyone is born like a Sudra, and Varaha Purana says that so-called Brahmanas, they take birth in Asuric families. So we've got a problem in Kali Yuga. Конечно же, в Барахапуране говорится, что все в Кали-югу рождаются шудрами, и говорится, что браманы рождаются в демонической семье, то есть демоны рождаются в семье браманов, поэтому в Кали-югу полно проблем. Of course, if one is a devotee of the Lord, he may serve the Lord in the so-called activities of a Sudra, a Vaishya, a Kshatriya, a Brahma. It doesn't make any difference. He's always transcendental, irregardless of a particular service he may do for the Lord. Конечно, преданные не относятся к этому разделению общества, они могут служить Господу в любом положении, потому что они трансцендентны варнашрами. Mamchayo vibhicharina bhakti yogena sevate sagunan samatityaitang brahma bhuya kalpate. That one who dedicates his activities, irregardless of what that activity may be, he at once transcends the modes of the nature and comes to the level of Brahman. So you can be a carpenter, pure devotee of the Lord. Если человек посвящает себя преданному служению, он преодолевает влияние трех гун природы и утверждается на трансцендентном уровне, поэтому даже плотник может быть преданным Господу. Recently on our tour in Poland, one devotee who was in the theater, he said to me, I don't want to do this anymore. This is Sudra activity. Playing musical instruments, theater. This is what Sudras did in Vedic. I got very angry. No, we can do any activity that will please the Supreme Personality of Godhead, irregardless if we're doing it in the mood of devotion to Krishna. We become transcendental. На польском туре один преданный сказал, что не хочу я больше заниматься этой шудрянской деятельностью, в театре играть, на музыкальных инструментах играть и так далее, на сцене выступать, потому что в ведической культуре этим занимались шудры. Я очень на него разозлился и сказал, что мы можем все что угодно делать, если это преданное служение Господу. Krishna doesn't stress which particular occupation activity we should do. It's the consciousness behind that activity. Кришна подчеркивает, что самое главное не вид деятельности, а сознание, с которым эта деятельность совершается. So after some time, Yudhishthira said, "No Nakul, no Sahadev. So Arjun, you go find your brothers." И в конечном итоге Юдхиштира не дождался ни Накула, ни Сахадева, и он отправил Арджуну на поиски братьев. Same thing happened. He drank the water and died. С ним произошло то же самое, он не послушался, выпил воду и помер. Then Bhima, he drank the water and died. Следующим отправился Бхима, выпил воду и помер. So finally Yudhishthira went to this spot and he found his four brothers had actually died. И в конечном итоге сам Махарадж Юдхиштира подошел к этому месту и увидел всех четырех братьев мертвыми. You might think that's the end of the story. Мы можем подумать, на этом история закончилась. But in Vedic culture, there was ways to bring dead people back to life. There was even an herb called Sanjivani. You get this herb, you give it to a dead person, they pop back up to life. Sanjivani. They're still looking for it in the Himalayas. Но в ведической культуре были известны методы возрождения мертвых. Была особая трава сандживани, благодаря которой мертвых возвращали к жизни. До сих пор в наше время ее в Гималаях пытаются найти. So when Yudhishthira arrived and he saw his brothers, he was thinking, my brothers have died, they've sacrificed their lives for me in every way, and now they're gone. How I can live without them? И Махарадж Юдхиштира подумал, как я могу жить без своих братьев, потому что они жертвовали всем ради меня, и сейчас их нет. They're not only my brothers, they're my dearest friends, my most beloved associates, and they're all exalted devotees of the Lord. Он подумал, что это не просто мои братья, они мои близкие друзья и замечательные спутники, и все они чистые, преданные Господа. But he had no means to bring them back to life, and he was also overwhelmed with thirst. So before he fell unconscious because of a lack of water, he bent down to take, he cupped some water in his hand, he was about to drink it.
And he heard the voice from the sky. И Махарадж Юдхиштира также начал горевать, и он почувствовал сильную жажду, захотел выпить воду, и как только он набрал пригоршню воды, он услышал голос с неба. Yudhishthira, your brothers are all dead. Юдхиштира, все твои братья погибли. And you will also die unless you do exactly what I say. И ты тоже погибнешь, если не сделаешь то, что я говорю. I am the proprietor of this lake, and you are not permitted to drink this water unless you answer my questions. 100 questions. Я хозяин этого озера, и ты не можешь пить здесь воду, если ты не ответишь на 100 моих вопросов. You get one question wrong, that's it. Your brothers stay dead. И если ты ответишь на один вопрос неправильно, твои братья останутся мертвыми. Now at this point, Maharaj Yudhishthira did something very interesting. И в этот момент Махарадж Юдхиштира очень интересно You could поступил. say he was nobility personified, so he put the water back in the pond. Он был очень благородным человеком, он обратно воду вылил в озеро. And with folded palms he said, if you are the proprietor of this lake, I have no right to touch this water without your permission. И он сказал, что если ты хозяин этого озера, я не имею права касаться ее без твоего разрешения. That's interesting. That's something in line with the instructions of Ishopanishad. Это нечто соответствующее наставлениям Ишупанишад. Ishivasham idam sarvam yat kinja yagacham jagat tena taktena bunjitaha magvidaha kashushvidanam. That everything that moves and does not move is owned and controlled by the Lord. Все движущееся и неподвижное принадлежит Господу, который все контролирует. Therefore, one should only take what is necessary for himself, leaving the rest aside. Поэтому человек должен брать только самое необходимое, не злоупотребляя. In his commentary, Prabhupada says everything belongs to the Lord, but he gives a quota to every living entity by which they can live a relatively, happy, prosperous, peaceful life. But if we take someone else's quota out of greed, it creates an imbalance in society. И еще Прабхупада в комментарии объясняет, что все принадлежит Господу, и Он выделяет каждому его долю для того, чтобы каждый мог жить удовлетворенным, каждый мог процветать, каждый мог чувствовать себя счастливым. Но если кто-то злоупотребляет, берет больше, это обозначает, что окружающие страдают в результате. And although we see lots of people starving, lots of people without material facilities, lots of poor people, actually it's due to greed on the part of others, because according to the plan of the Lord, through material nature, there's sufficient material facilities for every living entity on this planet and beyond. И то, что мы видим, многие люди страдают, голодают, это результат того, что многие люди злоупотребляют своими возможностями в этом мире. And if we follow this law of nature, it will be okay. But Prabhupada said if you put a bag of seed into the forest, the birds will come and take their quota, but a man, out of greed, will come and steal the whole bag. This is the problem. И проблема с людьми, то, что они склонны злоупотреблять в результате своей жадности, как Прабхупада приводит пример, если вы положите в лесу мешок с зерном, то птицы склюют несколько зерен, а человек, пройдя мимо, заберет весь мешок. And Krishna warns against this greed in the Gita. He said, lust, anger, and greed are the gateways to hell. А Кришна говорит в Бхагавад-гите, что вожделение, гнев и жадность являются тремя вратами в ад. And therefore Chanakya Pandit in his Niti Shastra underlines the point very strongly by saying, you should see others' possessions, even though they look very nice, you want them, as simply garbage in the street. This is a strong instruction. Поэтому Чанакья Пандит говорит в Нити Шастрах, что надо смотреть на собственность окружающих, как на мусор, валяющийся на улице. So Yudhishthira, Ajatasashtu, whose enemy was never born, he immediately thought, oh, this is not my property, somebody else is owning this property. So if that person doesn't want me to trespass, then that is his right. I will observe this
desire. This is interesting. И поэтому Махараджа Юдхиштира, известный как Аджата Шатру, тот, чей брак так и не родился, подумал, что если это принадлежит этой личности, то я не имею права трогать его собственность. And he said rightly, if you are the proprietor of this lake, I have no right to touch this water without your permission. So he put the water back in the lake. И поэтому он сказал, если тебе принадлежит это озеро, я не прикоснусь к нему без твоего разрешения. И он вылил воду обратно. But then he challenged the voice. He said, who are you who are so powerful as to have killed my brothers? I want an answer to this. И он сказал, я хочу понять, кто ты и почему, кто ты настолько могущественный, что мог убить 4 моих братьев. Show yourself to me. Покажи себя перед So мной. at that moment, a terrible, frightening Yaksha, and he's like very powerful personality, appeared before Maharaj Yudhishthira. И в этот момент ужасающий Якша, очень могущественный, появился перед Махараджей Юдхиштирой. So respecting the power of that personality, Yudhishthira said to the Yaksha, all right, so what are your conditions now? What you say that if I answer your questions properly, what will happen? And the Yaksha said, then I will revive all of your brothers. И Махараджа Юдхиштира спросил, если я отвечу на все 100 вопросов правильно, что произойдет? И Якша сказал, я верну всех твоих братьев к жизни. So now we have set the scene for the 100 questions. And if he gets one wrong, kaput, everything's finished. It's not like a final exam in school. You can still graduate with honors if you get 1, 2, or 3 questions wrong. No, this knowledge is so important that we're going to hear. We can't hear the wrong answer to any of the question posed by the Yaksha. И таковы были события, предшествующие этим 100 вопросам, то есть мы можем понять, что это отличалось даже от выпускных экзаменов в школе, потому что даже там можно совершить несколько ошибок и все равно сдать экзамены, а тут он не имел права даже на единственную ошибку. The questions that will be posed by this Yaksha, who is of course in disguise as Yamaraj, each of those questions is essential to our advancing in Krishna consciousness. So if even one answer is wrong, we may slip and fall from the process of devotional service. Prabhupada said one time, if there's one mistake in your philosophy, sir, we throw the whole philosophy out. И все 100 вопросов и ответы на них, которые были заданы Ямараджу в обличии Якши, и ответы Махараджи Юдхиштиры очень важны для нашего прогресса в сознании Кришны. И если даже ответ на один вопрос мы дадим неправильно, как Прабхупада говорит, что если одна ошибка философии, то можно всю философию выкинуть. Prabhupada gave the example, he said, when you're making a clay pot. Прабхупада приводил пример того, как делаются глиняные кувшины. You take the substance, the clay, and you mix it with water, and you start to make the pot. Для того, чтобы слепить кувшин, гончар смешивает глину с водой. But in doing that, you have to knead it, which means you have to squeeze it so there's no air bubbles in the clay, because once you put the clay pot into the fire to make it strong, if there's any air bubbles, the pot will explode and you won't be successful. Очень важно хорошо промесить глину, чтобы не осталось ни одного пузырька воздуха внутри, потому что если воздух останется, при сушке кувшин треснет. So people like to discuss, not so much these days, but in days of yore there were philosophical discussions, and if you could point out the fault in your opponent's philosophy, then they would have to submit to you and become your disciple, because one fault means that the whole philosophy is wrong. Just like if you have a mathematical equation and it's a little off, the more you multiply it, the greater the mistake becomes. В ведические времена, если двое людей обсуждали философию, и один находил недостаток философии другого,
проигравший должен был принять выигравшего как своего гуру, потому что это значило, что вся его философия ложная. Как в примере с математическим вычислением. Одна ошибка приводит к неправильному результату, и чем больше человек вычисляет, тем больше он отклоняется от истины. So we can take shelter in the fact that there's no mistakes in our philosophy. И мы можем принять прибежище в сознании Кришны даже на основании того, что в нашей философии нет How can ошибок. that be? Как это возможно? Dharantu sakshat bhagavat pranitam, because this philosophy, this culture, this religion, so to speak, is coming directly from Krishna, who's faultless. Как это возможно? Потому что она исходит от... то есть эта философия, эта культура, так называемая религия, исходит от самого Кришны, который непогрешим. And it's meant to help us attain the highest goal. И она предназначена для достижения высшей цели. Sometimes you can see that in certain personalities like Jayagoita Swami. He is undefeatable. Hridayananda Maharaj in debate, he is undefeatable. Gopi Puranadana, he was undefeatable. They knew the philosophy like a lawyer knows the law books. So when they came up against an opponent, a scientist, a TV talk show, a Mayavadi, boom, they put that person down, found their faults, and exposed the fault of their philosophy and presented the perfect philosophy of Krishna consciousness. It's so nice to see. Мы можем видеть в примерах таких возвышенных личностей, как Джайадвайта Махарадж, Шридаянанда Махарадж, Гопи Паранатхана Прабху, что они были и есть настолько хорошими знатоками ведической философии, они могли опровергнуть доводы любого майявади, корреспондента или ученого и убедить их в сознании Кришны. So this pastime is taking place for our benefit, so he cannot make one mistake in his answer. That's for the benefit of human society, but in the sense that if he doesn't answer correctly, then his brothers won't be revived. So it's going to be very interesting, the discussions we hear in the next 5 or 6 days between this Yaksha and Maharaj Yudhishthira. И как мы узнаем на протяжении последующих дней, Махарадж Юдхиштира на самом деле не ошибся ни в одном ответе на этот вопрос, и благодаря этому его братья вернулись к жизни. But before we conclude, one last point. И перед тем, как мы закончим сегодняшнюю That at лекцию, the последний end момент. of answering the 100 questions to the satisfaction of Yamaraj, В конце, отвечая на все вопросы, на последние вопросы Ямараджа, Yamaraj said, "I'm completely satisfied." в конце Ямарадж сказал: я полностью удовлетворен. And I can understand now there's no more learned or noble person than you, Maharaj Yudhishthira. И я могу понять, что нету более благородной и ученой личности, чем ты, Махарадж. Therefore, I will give you a reward. I'll immediately revive one of your brothers. И я могу наградить тебя, вернув в жизни одного из твоих братьев. Yudhishthira said, "But you said you'd revive all of them." Not exactly. I said I would revive. Didn't say exactly how many. Only one. И Махарадж Юдхиштира сказал: но ты обещал вернуть к жизни всех. Якша сказал: я обещал вернуть к жизни, но не сказал, сколько я верну в жизнь. So Yudhishthira thought from one Только of одного верну в жизнь. He said, "Then revive Nakula." И Юдхиштира сказал: ну тогда верни к жизни Накулу. So Yamaraj was like, "What? Why Nakula? There's a great war that's going to take place at Kurukshetra. What about Bhima, Arjuna? They're more powerful than Nakul." И Якша был удивлен, Ямарадж был удивлен, почему Накула, Бима и Арджуна намного могущественнее него, и вам предстоит битва на Курукшетре. So Yudhishthira explained, he said, "My father Pandu had 2 wives, Kunti and Madri." И Юдхиштира сказал, что у моего отца Панду было 2 супруги, Кунти и Мадри. And from Kunti came 3 brothers, Arjun, Bhim, and myself. Я, Бхима и Арджуна были сыновьями, являюсь сыновьями Кунти. I'm still living, so Kunti will be pacified.
Я до сих пор жив, поэтому Кунти будет удовлетворена. But Madri, she had two sons, Nakul and Sahadev, so if not one of them gets revived, she'll be sonless, she'll be unprotected, and she'll be miserable. So therefore I've decided at least let Nakula be revived. И поскольку ни один из ее сыновей не остался в живых, это принесет ей очень большие страдания, и я хочу, чтобы хотя бы один из ее сыновей вернулся к жизни. So when this Yakshi, who had not yet revealed himself, heard how Maharaj Yudhishthira was so selfless, so respectful, so humble and considerate, he was overwhelmed by compassion. И когда Ямарадж, который еще не явил свою личность, понял, насколько благороден, бескорыстен, почтителен Махараджа Юдхиштира, его охватило сострадание. And he waved his hand, and all the four brothers came back to Он life. махнул рукой, и все четверо братьев вернулись к жизни. So then they drank the water, and then they were content, and then as they were going, Yudhishthira turned back and he said, "Who are you anyway?" И когда все они напились воды до полного удовлетворения и собирались уходить, Махараджа Юдхиштира сказал: кто же ты такой? That you were able to bring my four brothers back to life. Что ты так просто мог вернуть к жизни всех четырех братьев. So the Yaksha changed his form into the form of Dharmaraj or Yamaraj. He said, my name is Dharma, and I'm actually your father. И Якша преобразился в повелителя смерти Ямараджа или Дharmaraja, и он сказал, что на самом деле я твой отец. Here's the father instructing the son. Actually, Maharaj Yudhishthira's father is Yamaraj. Истинным отцом Махараджа Юдхиштиры являлся Ямарадж. And he'd never met his father, so he bowed down at the feet of Yamaraj, crying in ecstatic love that he was not only meeting his father, but one of the 12 Mahajans. И Махараджа Юдхиштира упал к стопам Ямараджа, плача в экстатической любви, потому что Ямарадж был не только его отцом, но также одним из 12 Махаджан, которого он никогда не видел до этого. So out of affection for his son, blood is thicker than water. Out of affection for his son, Yudhishthira, Dharmaraj said, I'm prepared to give you any benediction you want, Yudhishthira. You just ask me. I'm one of the 12 Mahajans. It's in my authority. What single benediction do you want in life? Just tell me and you'll get it. И Ямарадж так расчувствовался, что он сказал, что попроси у меня любое благословение, я очень могущественная личность, один из 12 Махаджан, я могу выполнить любое твое желание, проси, чего хочешь. You know, we can see Triganakala to the vision of eternity, 3 phases of time, that there's a big battle coming up, Kurukshetra. So, do you want some special weapons? Do you want some special power to fight, to win? I can give it to you. И поскольку я являюсь знатоком прошлого, настоящего и будущего, я вижу, что вам предстоит серьезная битва на Курукшетре, и я могу дать особое оружие, благодаря которому вы можете легко победить. So we can almost expect what Yudhishthira will say, because he's the devotee. The devotee never wants any material benedictions. Nadanam najanam nasundarim kavicham bhagatasisha kamaye mama janmani ishware bhavata bhakti ahaitakitoye. I don't want material benedictions, money, beautiful ladies, fame, honor. I just want your devotional service. Mama janmani ishware bhavata bhakti. Life after life after all. И, конечно же, мы можем подумать, что, скорее всего, Махараджа Юдхиштира попросил чистого преданного служения, потому что это то, что просят преданные обычно. So Yudhishthira's reply is also very famous amongst the Gaudiya Vaishnavas. Но ответ Юдхиштира также известен всем Гаудия Вайшнавам. And it's in this context of Amala Bhakti, or pure devotional service. Он также находится в контексте Амала Бхакти, чистого преданного служения. Yudhishthira said to Yamaraj, Юдхиштира сказал Ямараджа, he said, no, make me victorious in the greatest of all wars.
Он сказал, что я хочу победить в самой главной войне, which is the fight against the 6 enemies that reside within my heart. В битве с 6 врагами, находящимися в сердце. Lust, Вожделение, anger, гнева, greed, жадности, pride, гордости, envy, зависти and illusion. и иллюзии. Because unless I can conquer these 6 enemies which reside within my heart, Потому что до тех пор, пока я не одержу победу над этими 6 врагами в сердце, I cannot serve my beloved Lord Krishna with pure devotion. я не смогу служить возлюбленному Господу Кришне с чистой преданностью. This is the only benediction I ask. Это единственное благословение, которого я прошу. Now Dharmaraj, he also answered in a very historical way. И ответ Ямараджа был также очень знаменитым. My dear son, Yudhishthira, you have already conquered these 6 enemies. И он сказал: мой дорогой сын Юдхиштира, ты уже победил этих 6 врагов. What to speak of conquering the 6 enemies in your heart? You've already conquered Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by dint of your pure devotion. Ты победил не только этих врагов, ты победил даже самого Господа Кришну, непобедимого, благодаря своей чистой преданности. What benediction can I give you? You have everything. You have bhakti. Какое же благословение я могу дать тебе, если ты обладаешь самым главным бхакти? I can only repeat the Lord's words that one who does good, my friend, is never overcome by evil. Я могу всего лишь повторить слова Верховного Господа: мой друг, тот, кто творит добро, его никогда не одолеет зло. And Krishna will always protect you by keeping your mind fixed in devotion to His lotus feet. И Кришна всегда будет защищать тебя, позволяя тебе сохранять сосредоточенность на его лотосных стопах. In this way, you will always be victorious and successful in every aspect of your life. И благодаря этому ты всегда будешь успешным и будешь одерживать победы в любых аспектах жизни. So now, the scene is set. Tomorrow we'll go over those 100 questions, very interesting questions, and the perfect answers. As Prabhupada said, in any Krishna conscious discussion of questions and answers, perfect questions, perfect answers. И теперь мы рассказали предысторию, и завтра мы уже будем обсуждать эти 100 вопросов, которые, как определял Прабхупада, являются совершенными вопросами, на которые были даны совершенные ответы. Shri Mahabharata ki, Veda Vyasa ki, Srila Prabhupada ki, the 5 Pandavas ki, Maharaj Yudhishthira ki, Harinam Yagya Sankirtan ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Gaur Bhaktivinoda ki, Gaur Premanande. Индрадьюмна Свами ки!